আজকের এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করলে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি ব্যবহার করে আপনি নিজেই পবিত্র ঈদ উল ফিতরের এরকম একটি শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন আপনার ছবি এবং নাম বসিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন আরেকটি গ্রাফিক্স ডিজাইনের এবং পিএলপি ফাইলের নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটি পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন শেয়ার করব। তো এই শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইনটি আপনারা আপনাদের ছবি এবং নাম বসিয়ে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবেন। আর আজকের এই ফাইলটি ডাউনলোড করতে হলে আপনাদের 4 ডিজিটের পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে। পাসওয়ার্ডগুলো আমি ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে সংগ্রহ করে ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। তো চলুন দেখিয়ে দিই কীভাবে আপনারা Pixellab অ্যাপস দ্বারা আজকের এই ফাইলটিকে কাস্টমাইজেশন করে নেবেন। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And